Hey, salut tout le monde, bienvenue dans ce nouveau live de l'émission de la team WeWeb. Aujourd'hui, c'est pas vraiment que WeWeb parce que je suis accompagné de personnes de Bravo Studio, donc Toby et Guy, qui nous font le plaisir d'être là. Et Guy parle français, il est belge. Par contre, Toby, il faudra faire preuve d'un peu d'indulgence, il ne parle qu'anglais, donc on fera les traductions. Hi guys, nice to see you Hi. here. Hi. Nice Salut to be here. Xavier. Et du coup, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va voir, il y a quelques lives, on avait créé un template de CRM sur Weweb Xano. Et ce qu'a fait la team de Bravo, c'est qu'ils l'ont fait en app mobile dans Bravo Studio. Donc on va voir comment ils ont appliqué ça. Et c'est hyper intéressant, je trouve, comme use case, parce que ça permet d'avoir un back-end unique, Xano, une app mobile sur Weweb et une app web sur Weweb, pardon, et une app mobile sur Bravo Studio. Donc juste en petit résumé, je vais repasser vite fait sur le template CRM qu'on avait fait sur WeWeb et sur le backend Xano, et tout le reste du live sera dédié à l'implémentation dans Bravo Studio. Donc je vais juste vous partager mon écran. Hop. J'espère que vous m'entendez bien d'ailleurs parce que je suis dans mon nouvel appart. Je viens de refaire mon setup. Voilà. Donc je vais passer sur ce template. Alors si vous vous souvenez, on avait un template où on pouvait se loguer, où on avait justement des deals, où on pouvait prendre des notes, on pouvait les drag and dropper typiquement dans le Kanban. La doc pour l'utiliser est ici, je vais vous la renvoyer dans le chat tout de suite après, et on avait aussi notre petit snippet Xano qui a été mis à jour, qui maintenant est WeWeb et Bravo, que vous pouvez copier et ajouter à votre compte pour justement bootstrapper, créer la base de votre backend sur Xano. Et pour revenir très vite sur les composants de cette base Xano, en gros c'était 1, 2, 3, 4, 5 bases de données. Donc une avec les entreprises, une avec les contacts reliés aux entreprises, une avec les deals reliés aussi aux contacts, des notes reliées aux deals et les utilisateurs, donc les utilisateurs qui sont les utilisateurs de l'app en question. Et en fait, quand vous créez ce template, automatiquement, on vous crée cette base de données avec de la fausse donnée. On vous crée tout sauf les utilisateurs que vous aurez à recréer vous-même. Et on vous donne accès à l'API, donc typiquement l'API qui permet de se loguer et de récupérer toutes ces données assez facilement. Donc ça, je suis allé très vite dessus parce qu'on avait fait un live, pareil, on vous le renverra, et peut-être qu'on refera des vidéos là-dessus à l'avenir. Et vous pouvez le tester parce que ce template est disponible justement sur Xano et sur WeWeb directement. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer tout de suite à l'implémentation dans Bravo Studio. Hop là. Je redonne la main à l'équipe de Bravo. Guy, Bon, ben, salut tout le tu veux monde. Donc, prendre moi, la main? c'est Guy, donc du coup, de l'équipe Bravo. Je suis le designer chez Bravo, du web, etc. Et pour ceux qui ne connaissent pas Bravo, je vais vous expliquer brièvement ce qu'on fait, ce qui est les capacités de Bravo, etc. Donc, Bravo, c'est une solution qui permet de convertir un fichier Figma en une application native Android ou iOS. Donc, à partir du fichier Figma, en théorie sans code ou en tout cas en low code. Euh, Comment ça se Intéressant, passe? justement, je me permets de Pardon? t'interrompre. Oui, oui. Que c'est une application native. Donc c'est Mhm, vraiment, à la fin, ce que vous créez, c'est une application iOS ou Android, telle qu'un mhm. développeur l'aurait codé sur ces plateformes, et pas une web app, euh, enfin une web app qui serait utilisée comme une application web. C'est vraiment une application Qui est native, iOS, exactement. ouais, ou Android. Donc, tout ça à partir d'un fichier Figma, d'un prototype Figma. Donc, c'est-à-dire qu'à partir de là, Toby, yeah, you're already there. Donc, comme vous le voyez sur l'écran, je pense que vous voyez, oui, il y a le fichier Figma qui est ouvert. C'est un fichier Figma comme les autres qui a été monté, on va dire, de manière classique à la base et qui a été prototypé. Donc, c'est-à-dire, si vous avez déjà utilisé Figma, vous faites simplement votre prototype d'une page à l'autre pour la navigation. Et pour le convertir à Bravo, en fait, on utilise un système de tags et un système de containers. Donc, Toby, if you can zoom in a bit into one of them. Yeah. Donc, vous avez le premier Ouais, ici. désolé Oui. si ça prend un peu de temps, c'est que en fait Toby partage l'écran et Guy commente par-dessus parce qu'on a eu un petit problème technique. Donc si jamais c'est un peu lent, faut pas nous en vouloir. Euh,
Donc là, par exemple, l'app icon a été sélectionnée et ce qui est entre les crochets, c'est un exemple de tag. Donc, c'est-à-dire qu'ici, le tag, c'est icon, donc c'est ce qui va apparaître en fait comme ça va être en fait l'icône de votre application dans ce cas-ci. Il y a toute une liste de tags, comme vous pouvez le voir sur le menu à gauche, nos menus, etc. Il y a des tags login. Bon, login, je n'ai pas besoin d'expliquer à quoi c'est fait. Et donc, en fait, une fois que votre fichier est préparé avec tous les tags et toute la navigation, vous pouvez passer directement à la plateforme Bravo. Au niveau de la structure, je ne vais pas rentrer trop en détail, mais ça fonctionne via des containers. Donc, vous avez l'écran simplement. So Toby, if you can click on one of the screens and show the containers, basically, different containers. Yeah. Donc ici, comme vous voyez, c'est structuré avec des containers et avec les tags. Et ça, c'est ce qui va faire que votre application, par exemple, vous avez un header qui va rester fixe au-dessus et le reste qui va être scrollable, etc. Je sais pas si vous voyez bien d'ailleurs le chat, n'hésitez pas à nous dire, d'ailleurs comme d'habitude, n'hésitez pas si vous avez moins de questions ou la moindre demande, et je sais pas si vous voyez bien le Figma, j'ai l'impression que c'est un peu petit, peut-être que le chat va nous dire. Maybe Tommy, if you could zoom a little on the Figma's Zoom Canva, a little that'd be bit. great. Yeah. Salut Tanguy. Nice. Je pense que c'est mieux comme ça. Dites-nous dans le chat, hein, si jamais ça vous va ou pas. A bit small, apparently. Ah, Jax me dit que c'est bon. OK. Si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas. Il y a énormément de documentation par rapport à ça sur le site de Bravo. Donc, il y a toute une documentation sur les tags. Toby, if you want to go to the Bravo Tag Master List. Donc, n'hésitez pas à visiter cette page. Tout est sur le site web. C'est facilement trouvable. Donc, c'est très bien expliqué. S'il y avait des questions, n'hésitez pas. Et voilà. Toby, can you go to the platform now? Et donc, une fois qu'en fait votre fichier est préparé, vous pouvez aller simplement sur la plateforme de Bravo. Dans ce cas-ci, la CRM, c'est un simple app, donc avec la préparation de Weweb Xano, c'est-à-dire que l'application est déjà faite. Vous avez simplement à cliquer sur le CRM app dans les simple apps. So in that menu, yeah, Toby. You just click on it. Donc, vous cliquez dessus et vous avez simplement besoin de la dupliquer pour pouvoir l'utiliser parce que tout est déjà implémenté. So you can click on duplicate, Toby. Et à partir J'adore de là, le duplicate de bravorized. J'aime le fait que vous avez créé un verbe. Et voilà, l'application est bravorized, comme je viens de dire, et elle est prête à être utilisée. Vous pouvez simplement changer les datas, etc. Et tout est Et du fait. coup, tu pars forcément d'une app Figma ou tu peux... Parce que j'ai vu qu'il y avait Adobe XD, j'ai vu un petit logo se balader. Oui, exactement. Tu peux faire plusieurs intégrations. On peut encore utiliser XT jusqu'à ce que ça existe. Je ne sais pas jusqu'à quand ça existera, mais C'est pas faux. on peut encore l'utiliser. Oui. From there, I will leave it to Toby. Donc, je vais laisser la parole à Toby pour expliquer toutes les fonctionnalités de Bravo et vous montrer en fait en live l'application sur Bravo Vision. Donc, vous pouvez en fait prévisualiser votre application avant de la publier pour la tester complètement, voir si tout fonctionne bien et avant de la publier. Est-ce que tout le monde est à l'aise avec l'anglais avant, dans le chat? Est-ce que Toby va nous faire la démo en anglais? On pourra vous traduire, vous inquiétez pas. On a essayé de mettre des sous-titres, mais c'était trop petit. Mais du coup, est-ce que ça va pour tout le monde? Mathieu, oui. Bah, Mathieu, oui, je connais. Il n'aura pas de problème, mais... yes, Tanguy. Seems like everybody's speaking English today on the chat. You're lucky. Okay. So I apologize. I need to improve my French. That's on me. That's on me today. So thanks, Gia. Thanks, Quentin. I just what I want to pick up on now is just sort of talk through. You've obviously talked through how Figma works. One of the key things about Bravo is that the design is not just imported; it's actually kept in sync. So by hitting this button,
we can refresh the changes from the Figma file into your design. So that as you can continue to design and change things in Figma and pull those changes into Bravo, and that will be reflected into the mobile application, which means you can iterate really fast. The thing that we really focus on in Bravo is around speed of iteration. You know, the way that we work isn't necessarily the simplest, but it does mean that you can have a lot of power and you can move quickly, which is what I think a lot of people want. So let me just talk briefly about the CRM app. Quinn has talked about how it works. All we've done in Bravo is basically take the core functionality. We took the screens that we showed you here in the Figma file. We put up our tags on the things that we needed to get the file the structure correct, and then once we're in Bravo, what we've done, and the sample app has this pre-done, but we connect the design to the APIs. So for example, here are all the elements from the Figma file. And for example, this was a text field here, the one that says password, and we've basically connected that as an input destination to the password field of the auth login API. Tout le monde, sorry Toby, I'm interrupting you, just to be sure. Est-ce que tout le monde voit bien l'écran? Est-ce que ça va pas trop vite? I could make it a little bit bigger, if that's helpful. Yeah, I'm also asking if you're not like speaking too fast, because I know people that will no, just to double check. All good. Okay. Nice. All good. I will transmit slow. It's a problem I do. So basically, okay, your screen is a little bit, was a little bit slow. I think it's better. Maybe if you could zoom a little bit in your UI, that'd be great too. Like 110 or 125% would be perfect. Yeah, that's better. Okay. So, as I was saying, the idea really is you connect the design elements to the APIs, and what Bravo makes the design dynamic based on what the APIs have. And a good example of that, for example, is this contact here. So we would connect it to an API of a list of contacts, but obviously we don't just want to replace these elements here. We want to kind of replace this entire block and repeat it, and then replace each one for every element came back from the API. So what we do there is we connect the frame to the array, and then the elements inside that to elements inside the array. So we can iterate through API requests. And so that's obviously the sort of content side. As you saw before, you can also do inputs as well. So you can connect to text inputs and put them through to post requests. If I just show you that. I love it, because I think it will talk a lot to people on this live, because the way you implemented like binding on a list, and the element inside the list, the array, it's exactly the same things people have to do in Weweb, so it's like really close between tools. And it's really interesting for users, because most of the time, also on the live, people are asking, how can I make a mobile app with Weweb? And my advice would be, no, you can use Bravo Studio, because the way you set up the app is really close, to Weweb. Yeah, so. I mean, when we saw Weweb, I think Bravo and Weweb thinks about APIs the same way. Making APIs first in a lot of the stuff we do means that if you've made it for Weweb or you made it for Bravo, it's easy to go to the other one, because you've already focused the functionality through APIs. So it's a great partnership, I think, between the two of us. Just as I mentioned with the tags, there's a huge amount of tags you do. So as well as input fields, we can also do transitions. We can actually there's a component to actually take images, to take videos, and what happens there is you basically have a rectangle that you put the tag on, and then when that's clicked, then it goes to the camera, takes an image, and we will save it to AWS and return a URL that you can then pass into the back end. So the idea is very much with Bravo is to really try and turn all of the sort of native functionality into tags and then connect them to APIs. So as much as possible, you do the logic on the back end, and so you have the design flexibility on the mobile native side. Would you have a small, because I think it's really interesting, would you have a small example of this maybe on I don't know, a simple file, or just so that people know how it's implemented in the tool?
The camera. The tags, you mean? yeah, the tags you just showed. Well, I like mean, the- I think Guy mentioned them earlier. I mean, you can see the tags here. I mean, for Ah, example, ok. so Yeah. we're Oui. staying here. I can zoom in a bit more. One second. Non, les Ok. tags, c'est ce qui est entre crochets en fait. Donc on les applique sur l'écran, mais aussi sur tout ce qui est au niveau de la structure et les boutons. Donc, Ok, if you j'avais go pas to compris. the login button, for instance, Toby. Yeah. Donc, si on va sur le bouton pour se connecter, on pourra voir qu'il y a un tag dessus. En fait, c'est pour donner un exemple simple, hein. Là, il est sur le bouton Ok. background. Et en fait, ça fait l'action simplement en cliquant. On dit à Bravo que ce bouton-là, c'est pour se connecter. Donc, en fait, on fait Pour le login. exécuter un workflow. Exactement. Enfin, ce que nous on appelle des workflows dans Weweb, je sais pas si ça s'appelle comme ça dans Bravo. C'est pour exécuter Ouais. une action. Donc là, d'ailleurs, Ouais. c'est d'ailleurs un tag action. Donc, c'est pour exécuter une action. On a un autre exemple de tag juste au-dessus avec nos menus. Ben là, c'est pas un tag d'action, par exemple. Il y a toute la liste de tags sur l'autre page que Toby a montré. Je vous invite à la regarder. Il y a énormément de possibilités. Bon, voilà. Back to you, Toby. Very cool. So let me just go back to Bravo a second. So you can see how you can connect the design to the APIs. I just mentioned briefly some of the features that we've implemented in Bravo to leverage the sort of mobile thing you can't normally easily get to from web. Notifications is probably the biggest one. Being able to do native notifications directly to each device. We've also implemented Stripe and in-app purchase payments. In-app purchase is huge, obviously, for people who want to get rid of that friction. And deep linking really goes hand in hand with notifications. Being able to go from a notification directly into your application at the right page makes the whole thing much more seamless. And we've also added a few other things as well, like chat and analytics. But I think the thing that really differentiates is the ability to do notifications and deep linking. One of the things we have seen is sometimes people, they want to have like a part native, part web. And so we do have web views you can drop into your application, which are just rectangles in the design and with pointing at a URL. And you can actually pass in tokens to that. So you can do like a hybrid where you can have some screens for web if you want to do particular components that are complicated, or you don't want to necessarily nativize that part of the application, but you could then still benefit from using the native login notifications of Bravo. So you can work both things together if you need to as well. Okay. So I'll just show you the really powerful thing, as I mentioned, is the API part. So let me just show you that now. The sample. This is when you duplicate the sample app, you've seen the screens that it brings in, but it also sets up all the APIs for you. So what's happened here is all of the APIs from the Xano instance have been set up. This is a sort of standard sort of Postman style API usage you see a lot of places. Let me just pick out one. So login's a good one. So this is calling the endpoint, post endpoint with that URL. We've got some test values in here. Hopefully that'll work still. Have you got it's probably refreshed last night. Well, let me call I'll call the sign up. Let's do that. It's probably the easiest. Yeah. So I'll call the sign up endpoint. So the sign up endpoint test Actually, values. that's cool because it's a live demo. Yeah. Well, it should work. So there we go. So I've just signed up. I've got a new token. And then if I go to login and send that the same test values, hopefully. Yep. Oh, great. Live demos. Is that working? There we go. It's working. Okay. So, and that's returned. So that's logged me in. So what should happen now is that I've created that user. In theory, Quentin, you should be able to log in as that user now on the web version. I can try. Actually, try you log into the web version, make sure that's working, and then we'll show it on my version just to make sure, because we're all pointing at the same Xano instance. So I will share my screen again. Remove yours. Yeah, sorry. Up. So now I'm supposed to be able to do. So let me log out.
And it was test@codelesslab? Yep, codelesslabs.com, and password is password. Yeah, And okay, so I'm logged in. You're logged in. I don't have any deals. So, là, ce qui s'est passé, en fait, je vous le fais en français, c'est que ce qui est cool, c'est que vous voyez que c'est le même backend Xano, parce que je suis capable de me connecter sur l'app Web, donc l'app web publiée, avec un compte qui a été créé via Bravo Studio, parce qu'en fait, ce que font Bravo et Web, ce sont deux fronts, que ce soit pour le mobile ou le web, et ils vont utiliser le même backend. Donc, c'est la même base de données. Donc ça, c'est très cool, parce que si moi, je crée un utilisateur, Toby va l'avoir. Si Toby crée un utilisateur, je vais l'avoir. Et pareil sur la donnée qui est manipulée. Actually, Quentin, maybe if you Yeah. created an account on the website, Yeah. your instance will copy the data across. So when I look at it and I log in on the Bravo side, I'll see all your Yeah. data. That might be a You better have show off. to upload a picture, so let me do 111 at weweb.io. Let me choose a picture. I hope clean shot. Yep. Okay. It's taking. Ça prend un peu de temps parce qu'on copie normalement voilà la donnée. Okay. And now I think you can use this user. So let's share your screen again. Okay, so if I go now to move the web out of the way. So this is my mobile phone. We have this app called Bravo Vision, which allows you to interact with all of the apps that you're working on. The actual published app is exactly the same as this, only it doesn't have the ability to look at all of your apps. It would just be the one. So if I now pull down, you'll see that because I duplicated it, there's two copies of it now. But if I just pick one of those, and oops, sorry, I don't want to sign up. I want to log in. Okay, it was Quentin plus 111. And plus 111, yeah, at weweb.io. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on log avec l'utilisateur que j'ai créé sur l'app Web. And password was password. Ah, good. Nice and secure. Yeah. That's right. Yeah. Okay. And voilà. And so all the data's there. We are logged in. Nice. And then we've actually changed the functionality a little bit because to fit the mobile better, some of the ways that we handle the filtering is slightly different, but the core of it is exactly the same. It's the same data. We reuse most of the endpoints. It just means you don't have to reinvent the wheel all the time. You just leverage what's already there, and you get your fully native application that you can then, we could then build on extra functionality in Xano that isn't possible on the web, like being able to notify people when a deal is updated, for example, for this application. And for example, if I were to change data on the CRM, like for example, let me change CRM for segments HR to qualified. So it should be saved, and if you reload, you should see this in qualified. Let me do that. Has it gone down the bottom? How's this? I don't know how it's sorted actually. Yeah, we just saw it. There. Yeah, Bespoke CRM. Donc vous voyez Bespoke CRM pour Human Resources de Segments. C'était en scheduled. Ce que j'ai fait, c'est que sur l'app web de Weweb, je l'ai passé en qualified. Ça a mis à jour la base de données, donc ça vient de se mettre à jour dans Bravo. Donc vous avez vraiment une synchronisation de la donnée sur les deux applications. Yeah, so I mean, and the beauty of this is based on the same instance, we've got the view of the same data, and so if you want to play with it yourself, obviously the snippet which Hans talked about from the Bravo side, we just have to go as Guy said to sample apps, hit this button, and it will duplicate into your Bravo app, and you'll be able to it automatically connects to the Weweb existing instance we have. If you want to use a snippet and change to your own instance, the only thing you need to do is just update the URLs for these
26 requests. So we're working on making this a bit easier, but you just have to change the URL here, the domain, basically, because everything else stays the same. So it's within 30 seconds, you can change it to being pointing your own instance, and then you could extend it on however you want with the Xano snippet. It's a really powerful combination, I think. Yeah, it's really cool. I love it. Seeing a mobile app and everything's in sync. It's really impressive. And the cool thing, maybe I will switch in French just for people, Sure. but le truc qui est cool, vous voyez, c'est que justement on a la même donnée. Et comme l'a dit John avant, on réinvente pas la roue. Et c'est un peu notre objectif, que ce soit avec Bravo, Weweb ou Xano, c'est que le fait d'être proche des standards du web fait que là, vous voyez, quand vous utilisez une API dans Bravo, ça ressemble beaucoup à ce qui se fait dans Weweb. Quand vous utilisez du layout, des divs, des flexbox, c'est un peu la même chose. Le fait de lier des arrays, des listes. Donc en fait, quand vous apprenez un outil, vous pouvez facilement réutiliser cette connaissance sur un autre outil. Et ça, c'est ce qu'on essaye de faire, et justement ce qu'on va mettre en place avec l'académie sur laquelle travaillent Flo et Joyce, où on va vous apprendre plutôt quels sont les basiques du web et de la programmation visuelle. Et ça, si vous demain vous avez envie d'utiliser Xano ou Bravo, ça va vous servir. Donc c'est cool de. Yeah, I was explaining that it was really cool that we follow, the web best practices, and that the things you learn in Bravo and Weweb and Xano, you can like apply it definitely in other tools. So you don't have like this learning curve every time you're going into a new tool. Yeah, I mean, there's a couple of things that I think I've really appreciated is, I think leveraging APIs basically enables you to encapsulate the functionality behind a clear instance, which is something we're taught everyone's been trying to do for the last 20 years in development, separation of concerns and just being smart about how you kind of isolate different pieces. And so you end up being able to change things if you need to, by using the core functionalities in the best tool for the job. Then you can then pull in APIs from whatever you need and get the incredibly complex functionality really fast. Yeah. Awesome. See that people are loving it, apparently. Salut Thomas. But est-ce qu'il y a des questions? Do you have any questions for Toby or Guy? Yeah. And on Bravo Studio? Let's see. Maybe if you wanna show how you created the templates inside Bravo, like more maybe the editing part. I mean, it's pretty much, well, I mean, once you set the only thing probably just to go through a little bit is the way that we use variables. So if I go down to something like this. The things in the curly braces, you can see that we've got variables in this. So search text, and the way that this works is that this is basically we have variables internally, like search text, for example, and what that will come from is that would probably be a post parameter from a text input field, so that you can drive that through. The other time you might see variables like ID. This is when often what we call a detail page versus a list. So the list will have all of the IDs of all the different companies. And then when you choose one, by selecting one with a button, you can highlight that the ID needs to be propagated, and so that you can then reference it in the next API query. So we could propagate some variables through to enable you to do sort of detail from a list or a list of a list. So, I mean, that's probably the core of a lot of how we hook it all together. Okay. The other part, obviously, is back in the screens around, how you sort of connect the APIs to the actual elements. Okay, but you don't edit anything. Yeah, because I was mistaken at the beginning. I thought you were still editing some stuff, but actually it's really like the Figma screen and then actions. Il n'y a pas d'édition dans la plateforme. Il n'y a pas d'édition. Tout ce qui est en rapport avec le design se fait sur Figma. Et pour répondre à Xavier ou XD, donc on a besoin de XD ou Bravo ou Figma pour pouvoir utiliser Bravo, parce que c'est le front-end, en fait, c'est ce qui fait le lien entre les deux. Donc il n'y a pas d'éditeur dans Bravo. Ok. Donc ça, c'est un peu ce qui fait la plus grosse différence pour les personnes habituées à Weweb. Nous, vous êtes obligés de reconstruire de faire le HTML et le CSS. Pourquoi on fait ça? Parce qu'on a la notion du responsive, et le responsive, on a essayé il y a longtemps de faire d'importer du Figma dans Weweb. C'est un peu casse-tête, parce que le moment où tu as le responsive, tu sais plus comment afficher l'app.
Et il y a des moyens de tricher. Ce que commence à faire d'ailleurs Webflow l'a annoncé avec Figma, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont en fonction de la taille, ils vont afficher des éléments différents en fait, qui est un peu de la triche, mais ça marche. Et nous, on voulait pas faire ça. Mais du coup, sur le mobile, comme souvent les tailles d'écran sont à peu près les mêmes, c'est totalement possible de se baser sur un Figma. Et Exactement. comme dit Joyce, c'est hyper intéressant parce que, en vrai, nous aussi, on recommande ça. C'est les gens viennent au Nocode et souvent, ils n'ont pas de design avant de mettre en place leur idée. Mais c'est quand même important de faire un design justement pour découper son idée, avoir tout ce qui est workflow utilisateur, comprendre comment fonctionne l'app. Et là, de toute façon, quand tu utilises Bravo, tu es obligé d'avoir ton design en amont. Oui. Et apparemment, comme dit Tanguy, Bubble allows it, but it's a mess. Yeah. We're not here to trash Bubble. I think we're trashing Bubble like too much on this live. I think it's a different design philosophy. I think Bubble tries to keep everybody in Bubble as much as possible, and it doesn't like you going outside of bubbles. It doesn't make it easy, but it does make it happen. Whereas, I think both Bravo and WeWeb think about working with APIs as a first-class citizen in terms of their ecosystem. Exactly. And it's a We different want design only approach. to focus on front end and you guys on mobile apps. So yeah, and it's kind of the philosophy we have, and the philosophy we encourage people is that you can have either tools that do lots of stuff, but average, or I mean good, but not like the best ones, or you can have like multiple tools that do things really well. For example, Bravo for mobile apps, Xano for databases, Make for like your workflows. And we kind of encourage people when they want to do like complex project to do this, because it's easier in the end than doing everything in a monolithic tool. Yeah, I think the other thing is it gives you that flexibility, because often with one tool, you end up hitting some sort of limitation somewhere, whether it's speed, complexity, cost, something breaks at some point, whereas being able to switch out the different pieces depending on what you need. I mean, the best analogy for me is basically, it's like what IBM was doing 30 years ago, right? Buy everything from IBM, or let's just choose the different pieces that help you get things done more cost effective and faster. And I think we're just kind of repeating history effectively in a different place. It's kind of crazy. Yeah. No more questions? C'est bon pour vous le chat? Cool. I think like people are really hyped by Bravo. You are either really clear or like people didn't understand because we don't have like lots of questions. I hope it's the first one. Well, let's see if they sign up and play with Bravo. J'espère que c'est la première option là. Yeah, but like Thomas says, no, I have to learn Figma. Yeah, that's actually a nice point. Xavier said that it's really clear. Yeah, everybody's understanding, so I think you're really good at making demos, Toby. Maybe. Very good. Okay. I think that's it from our side. Very clear. Okay, cool. Thank you guys for showing Bravo and like using the CRM app. I will switch back into French. Donc merci tout le monde, c'était très cool. J'espère que ça vous a bien montré justement comment utiliser plusieurs outils. Un peu cette approche découplée qu'on a chez WeWeb, d'utiliser le meilleur outil pour le bon use case. Et ce que vous pouvez faire, c'est si vous êtes intéressé pour aller encore plus loin, jeudi on refait un live avec Bravo, mais aussi il y aura des personnes de chez Xano. Et là on devrait vraiment rentrer dans les détails plus dans les détails de comment justement on a fait ce template. Donc c'est jeudi à 18h sur notre chaîne YouTube et notre chaîne Twitch. Et sinon, je vous dis à lundi prochain pour un nouveau live et qui n'est pas encore fixé. Je verrai avec Joyce si on continue sur l'académie ou si on continue sur notre petit use case de rallye. On verra. Mais en attendant, je vous souhaite une très bonne semaine et peut-être à jeudi. Ciao tout le monde. Bye guys. Merci. Bye. Bye.